Hi, in this episode, we will learn about growth and development. Before going into the topic, let's recall what we have discussed in the last class. First unit, meaning of GDP, that is the market value of all the final goods and services produced in the country. Then the meaning of national income. Can you say with me? It is the total value of goods and services produced in a year by domestic residents of a country over a period of time. It includes income earning from abroad. It can be written as GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M plus NFIA. Next to discuss topic is various terms national income. Can you list out? GNP, gross national product, GDP, gross domestic product, NNP, net national product, NDP, net domestic product, PCI, per capita income, PI, personal income, DI, disposable income. Next we studied about the methods of GDP calculating. What are the three methods? Expenditure method, the income method and the value added method. Next we have studied importance of GDP. Yesterday's class we discussed in the topic limitations of GDP. What do you mean by limitations, disadvantages or demerits? The first one tells us non-transaction activities are not considered. Second, GDP measures only quantity but not quality. Third, limitation tells us that it does not say about the distribution of income among the people. Fourth limitation tells us it is not mentioned the living standard of people. Then we learned about the composition of GDP. They are primary or agricultural sector, secondary or industrial sector, and the third is the tertiary sector. Do you understand? Yes. Today's topic is growth and development. What do you mean by growth? Do you remember your height and weight of your last years? This year did you measure your height? Definitely it is increased. Is it? Your answer must be increased only. This is called growth in your physical figure. But what about your knowledge? What about your standard of living? What about your maturity? Think of it. That also should be improved. Isn't it? It must be improved. That is called the development of your indicator of your lifestyle. I think you could have understand the difference or the meaning of growth and development. According to Amartya Sen, economic growth is one aspect of economic development. A country's economic growth is usually indicated by an increase in that country's gross domestic product. The example given in our book, India and USA's GDP level. India ranked 6th place and USA ranked 1st place. India's GDP 2.8 trillion USD. USA's GDP 19.3 trillion USD. It shows the production of goods and services of the nation. Economic development is nothing but a country's economic development usually indicated by an increase in citizens' quality of life. It is often measured by using the Human Development Index. அதாவது டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் அந்த மக்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட், அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குதா, எஜுகேஷனில் நல்லா இருக்காங்களா, டெக்னாலஜியில் எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எப்படி இருக்குது, இதை வச்சு தான் அந்த டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். How to measure the economical development? By using Human Development Index. It is a qualitative measures. It measures improvement in technology, labor reforms, living standard of people and broader institutional changes. The tabular column explains it briefly. See to it. See here, you should know the meaning of Human Development Index. அப்படின்னா என்னது?
அதாவது HDI is a statistic composite index of life expectancy, education and per capita income indicators which are used to rank the country's development. ஒரு நாடு வந்து நல்ல டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எதை வச்சு சொல்லுவாங்க? அவங்களுடைய கல்வி தரம் எப்படி இருக்குது, அது மாதிரி அவங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ காலம் அவங்க வாழ்கிறாங்க, ஹெல்த்தியாக வாழ்கிறாங்களா, அவங்களுடைய இன்கம் எல்லா பீப்புளுக்கும் ஈக்குவலான இன்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் ரேட்டிங் பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்னது குவாலிட்டேட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது, குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட். Let's see what are the factors supporting Indian development. A fast growing population of working age. There are 700 million Indians under the age of 35 and the demographics look good for Indian growth in the next 20 years at least. என்னன்னா ரொம்ப பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த நாட்டில் 35 இயர்ஸ்க்கு கீழே உள்ள மக்கள் தொகை மட்டும் 700 மில்லியன்ஸ் இருக்குதான். அப்போ அந்த 700 மில்லியன்ஸ் பிலோ த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் 35 உடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கும்? நல்ல யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. யங்ஸ்டர்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்தியாவில் நிறைய இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி இந்த ஜிடிபி லெவல் வில் பி இன்க்ரீஸ். அதனால் அதை வந்து நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி கணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷன்லேருந்து வரக்கூடிய கான்ட்ரிபியூஷன் 58%லேருந்து 64% வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, இந்தியா ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் லீகல் சிஸ்டம் அண்ட் மெனி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ். திஸ் ஹாஸ் பீன் எ கீ டு அட்ராக்டிங் இன்வர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் கம்பெனிஸ் சச் அஸ் தோஸ் ஸ்பெஷலைசிங் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. நம்ம நாட்டுடைய வருமானத்தில் இப்போ நிறைய எதுலேருந்து வருதுன்னா அந்த டெர்ஷியரி செக்டார் ஐடி கம்பெனிஸ்லேருந்து தான் வருது. நிறைய மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் ஆர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் இந்தியா பிகாஸ் ஆர் இண்டியன்ஸ் ஆர் வெல்வர்ஸ்ட் இன் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். அதுக்காக நிறைய பேர் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஐடி கம்பெனிஸை நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி so many employment opportunities are created. Next, wage costs are low in India and India has made strides in recent years in closing some of the productivity gap between her and other countries at later stages of development. India's economy has successfully developed highly advanced and attractive clusters of business in the technology space. அதாவது நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ் வந்திருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னா பெங்களூரில் ஹப் ஆஃப் குளோபல் சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ மெனி இண்டியன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தேட் ஃபீல்டு ஒன்லி. ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து பெங்களூரில் நிறைய இருக்குது. அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் growth of GDP and economic policies. Many economic policies are framed for the economic development of our country. Some of them are agriculture policy, industrial policy and new economic policy. Some other policies are also framed for the growth of India. Let's move on to the agriculture policy. This policy is set by Government of India to achieve a specific outcome in the domestic agricultural product markets. Some of the agricultural policies are as follows: price, land reform, green revolution, irrigation, food, agricultural, labor policies. Next, move on to industrial policy. It is a very important aspect of any economy because in this field only manufacturing, consumer goods and creating employment opportunities. It promotes the research and development. Ultimately, it makes the economic self-sufficient. Manufacturing sector எல்லாமே எல்லா ரா மெட்டீரியல்ஸும் இங்கே கொண்டு வரப்பட்டு இங்கேருந்து தான் வந்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் போகுது. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க்கிங் ஹியர், தேர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆல்சோ மச் அண்ட் மோர். Third policy is new economic policy. It is commonly known as LPG. It is nothing but liberalization, privatization and globalization model. The main objective of this model is to make the economy of India the fastest developing economy in the globe.
These economic reforms had influenced the overall economic growth of the country. Some other policies also helps our country to compete with other developed countries. They are trade policy. Trade policy includes export and import policy. நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், இம்போர்ட் கம்மியாக பண்ணணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாலிசி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நிறைய உருவாக்கணும். கரன்சி அண்ட் பேங்கிங் பாலிசி, அது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வராமல் பார்த்துக்கிடணும். ஃபிஸ்கல் அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி, ப்ரைஸ் அதிகரிக்காமல் பார்த்துக்கணும். வேஜ் பாலிசி, எல்லா லேபர்ஸ்க்கும் கரெக்டான வேஜ் கொடுக்கறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஆக்ட்லாம் இருக்குது. தென் பாப்புலேஷன் பாலிசி. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி? அக்கார்டிங் டு IMF World Economic Outlook, GDP growth rate of India in 2018 is projected at 7.3%, and India is the fifth fastest growing nation of the world. It's great achievement, Shall we recall today's topic? What is economic growth and development? Growth na goods and services ப்ரொடக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது சொல்கிறது. டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறது. அதில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா அதை பற்றி சொல்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட். டிஃபைன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ், அது என்னன்னு சொல்லிட்டேன். வாட் ஆர் த 3 இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக் பாலிசிஸ் ஆஃப் இந்தியா? அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் new economic policy. Recollect all the keywords which we have discussed in this class. Learn well. Thank you.